Let's imagine that I tell you that consciousness emerges from this coffee machine. I would explain all the different parts of the machine and how it works, and I would finish my explanation by proudly saying, and this is consciousness. I guess you would say that this was just a bullshit trick and that I demonstrated nothing. Yes, exactly. And also that people wearing a mask of Zorro should be locked in a sanatorium. Well, you don't accept critics easily, don't you? We're gonna see in this video today that this bullshit trick is exactly what science is telling us today about consciousness. Let's have a look. Of course, I took the example of the coffee machine because it's obvious that consciousness does not emerge from a coffee machine. But what is the error in the reasoning? It's simple. When I claim that consciousness emerges from a coffee machine, that's an assumption, and that's what I'm supposed to demonstrate. Then I explain all the working of the coffee machine, and these explanations are fully correct. But these explanations are about how the machine does the coffee, not how the machine is supposed to generate consciousness. And at the end, by stating that this is consciousness, I simply repeat the original assumption, so I demonstrated nothing. To repeat an assumption twice does not make it true, it's just dogmatic. You would think that the trick is so big, so obvious, that serious researchers with a strong reputation, who are actually also teachers in well-known universities, they could not fall so low and use this cheap trick, don't they? Well, they do, without any shame or hesitation, as we will see. Giulio Tononi is a professor of psychiatry, director of the Wisconsin Institute for Sleep and Consciousness. He works in close collaboration with MIT. He is the creator of the integrated information theory, a well-known mathematical theory of consciousness. In 2011, he presented the integrated information theory to a MIT conference. As part of his introduction, he gave his definition of consciousness. Now, it has been said, for instance, that consciousness cannot be defined. I actually believe it's actually much easier to define than intelligence itself. I usually define it as that thing that goes away when you fall into dreamless sleep, or are anesthetized, or somebody hits you on the head, but presumably when you die. Consciousness is that thing that is not there when you're asleep. Well, that's what I call a non-definition. Do you know what light is? No, what is it? It's what is not there when I turn the switch off. Hey, do you know what intelligence is? No, tell me. That's what is not there when you're in the room. Of course, after that we have the usual presentation of scientific diagrams with lots of functions and arrows and stuff. And then comes the moment for Giulio to explain how this structure creates consciousness. And is that this kind of intelligence, the one that is context sensitive, that is needed to approach task domains that cannot be decomposed into independent parts, and that's the world, well, that kind of intelligence presupposes consciousness. In fact, the claim is stronger. That kind of intelligence is actually consciousness. Thanks. so now you know what consciousness is. It's when you have lots of circles that are connected by black and red arrows. And please stop asking stupid questions. Coffee? What else? The global workspace theory is another famous scientific model of consciousness. But let the creators introduce the concept themselves, in a lesson that was recorded in 2025 at the Collège de France. Merci de votre présence à ce cours consacré cette année à un sujet central en neurosciences cognitives, le sujet de la conscience et de ses mécanismes cérébraux. Je suis très heureux d'aborder ce sujet
qui fait l'objet de mes recherches maintenant depuis 28 ans, et je voudrais le faire en honorant mon maître, Jean-Pierre Changeux, avec qui tout a commencé en 1998, avec un papier dans PNAS, et puis tous ses collègues, Ghislaine, Lionel, tous ceux que vous découvrez ici, qui ont contribué à mettre en place ce modèle de l'espace de travail neuronal global, qui est un des modèles de référence, c'est pas le seul, mais c'est un des modèles de référence pour essayer de comprendre ce qu'est la conscience dans le cerveau. I'll spare you the details. You can go and see the full video if you want to, and that's very interesting. But let's go directly to the moment when Stanislas explains how this model creates consciousness. And... Alors, nous avons écrit, avec Lionel Nakache, cette disponibilité globale d'une information à travers l'espace de travail, c'est ce que nous expérimentons, c'est ce que nous percevons consciemment, subjectivement, comme un état conscient. Je voudrais insister sur cette phrase parce que ça veut dire que ça s'arrête là. C'est pas, il n'y a plus rien à expliquer d'après le modèle. La proposition, on essaye d'aller jusqu'au bout de nos idées, c'est que voilà, ça s'arrête là. Ce que nous appelons être conscient d'une information, c'est avoir cette information dans l'espace de travail global, quel que soit le contenu expérientiel. Si vous regardez un film, c'est là que ça se passe. Votre émotion dans le film, c'est un vecteur neuronal dans votre espace de travail global. Donc, il n'est pas question juste de dire c'est un mécanisme et alors il y a encore quelque chose derrière qui reste à expliquer. Non, voilà. L'hypothèse, c'est que c'est cet espace qui suffit à expliquer le contenu subjectif. Je crois que c'est nécessaire en science de faire des postulats forts comme ça, quitte à ce qu'ils soient rejetés par la suite, mais pour l'instant, on verra qu'on n'a pas encore de rejet de cette hypothèse. The Titanic was sunk by an alien spaceship. That's bullshit. Sometimes science must make strong assumptions. Mr. Phi, a French philosopher and YouTuber, was invited a few years ago at a seminar about research on consciousness. Eh bien, il y a quelques mois, on a été conviés à un séminaire sur l'étude scientifique de la conscience, le metaphysic. L'idée de ce séminaire, c'était de rassembler, dans un cadre propice à l'ensoleillement et au bain de mer, une vingtaine de jeunes chercheurs et chercheuses qui ont en commun de travailler sur la conscience. After this seminar, even Mr. Phi, who is a self-proclaimed materialist, had the intellectual honesty to admit that even though the scientific explanations are very interesting, the link with consciousness is simply absent. Enfin, j'avais jamais vu un tel foisonnement de paradigmes en fait. Mais il y avait souvent, j'ai l'impression, une sorte de grand écart, et un petit saut acrobatique qui se fait à chaque fois. Genre c'était un peu genre, bah voilà, on a montré ce mécanisme, et donc là il y a de la conscience. Et t'es là genre, j'étais d'accord jusqu'avant, mais là il y a une sorte de backflip, j'ai pas vu le truc. Mais t'es atterri sur tes pieds, t'es atterri sur la conscience. Ouais. Et j'aimerais comprendre comment t'as fait l'explanatory gap un peu. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est là où il manque une étape et on sent bien que l'étape, c'est pas un détail quoi. Ouais. C'est le truc crucial et qui fatalement pêche. Conclusion: please believe in science, except when it becomes dogmatic. So far, there is not one scientific model that can get close to a fair enough explanation of consciousness. The background music of this video was produced by Critical Mass. The link is in the description. And don't forget, you got a brain, use it. See you soon!